I started again. No, it says connecting. It's connected to Zoom. Hold up. Oh, I don't have Wi-Fi. FPS dropped 21 50 ആദ്യം 21 പോയി പിങ് കാണാൻ പറ്റും. പിങ് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും, ഞാനത് നോക്കിയിട്ടില്ല. നെറ്റ്വർക്ക് മാക്സിമം Wait, so then what's this number? What? Okay. That's the cue. Right? I thought that was me. I think if okay, yeah, it's working. So man, Where are flowers? Sending people the link. Should I send you the link? You don't. just put it on your status. Isn't that easy? I mean, put that as well. Yes. Hello. Never mind. Remove charger. Lord Bhakti give you blessings for the success of today's program, and may you all be happy and prosperous in your life. Thank you very much. Om Shanti Shanti.
through live streaming. Now, I would like to hand over the mic to Srinidhi Devi, who is our MC today. Srinidhi is a senior student of School of Indian Dance and Music. She did her Arangetram in 2014. Welcome, Srinidhi. Thank you all. Thank you so much, Auntie, for such a warm welcome. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, Jumalan Bahayetsu, and good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests, friends, and family. It gives me great pleasure in welcoming you all to this evening's Arangetram by Laxmi Parvati. My name is Srinidhi Ravi, and I will be your director of ceremonies for this evening. Before we begin, I would just like to gently remind everybody of the COVID protocols. So please remember to wear your masks and to remain socially distanced at all times. And a kind reminder also to mute your cell phones for the next couple of hours. I am aware that the T20 final World Cup is going on, so please refrain from checking your phones as much as you can and keep them off for the next couple of hours. But also refrain from moving around during the performances. And if you do feel the need to get some fresh air or to use the restrooms, please use the doors at the back. Apart from that, as members of the audience, let us all show our support by encouraging Laxmi with our good energy displayed through multiple rounds of applause. Arangetram means to ascend the stage. It can be seen as a test for the Sishya as well as the Guru, as the Guru's knowledge and the Sishya's talent are displayed on a wide platform. An Arangetram only takes place after a student has established a substantial and high standard repertoire. It is indeed a challenge for the artist and requires years of strenuous practice for the dancer to handle the event with such expertise. It is as much a personal fulfillment as it is about being recognized as an artist and getting the stamp of approval by eminent gurus and rasikas who form a is a day that celebrates years of Laxmi's passion for dance. It is a reflection of her hard work, tears, laughter, sweat, and even dedication. I have spoken about the Guru, I have spoken about the Sishya, the student and the Guru. After all, the saying does go, Mata Pita, Guru Deva. And so it must be acknowledged that if not for her parents' consistent encouragement and guidance, Laxmi would not be pursuing these passions with such vigor. Today marks a momentous occasion for the whole family. That being said, let us dive into the first classical dance form we will be experiencing today, Bharatanatyam. Bharatanatyam, which forms the first segment, is a classical dance form originating from South India, mainly in Tamil Nadu. Its style is characterized by firm, structural and rigid movements. According to the Hindu tradition, the name of the dance form, Bharatanatyam, was derived by joining two words together. So Bharata Rudrasya Sura
That was such a lovely start to today's program. During rehearsals, as soon as this piece would start off, I would just feel as energetic as ever. And the way Laxmi has just presented this item, I am sure all of you would have felt all the good, vibrant energy that has just radiated from this piece. A lively start indeed. Ladies and gentlemen, I think that deserves another round of applause. An interesting thing to note about this previous dance piece's raga, Shanmugapriya, is that predominantly the compositions in this raga will be praising Lord Muruga. And the reason for this lies in the name of the raga. So Shanmugapriya essentially means that which pleases Lord Muruga. It is also believed that this beautiful raga has the ability to sharpen the intellect of anybody who listens to it, but also to
to instill courage in one's mind and to replenish the energy in the body. Considering all of this, I think this is probably the perfect ragam to start off tonight's repertoire with. The main emotion that is invoked in this ragam is bhakti, also known as devotion. And when Laxmi was on stage, I'm sure we all felt the strong sense of devotion that she channeled through this dance number. Well done, Laxmi. Our next piece is titled Krishna Ni Begani, which is a padam. A padam is a musical monologue or composition that is said to be the most expressive item in the entire marga. So to narrate this item further, I would like to call upon Meera Salishan, Lakshmi's friend and dancemate from the School of Indian Dance and Music, on stage. So please put your hands together and welcome Meera. Om Shri Guruvyo Namaha. This bhagam, titled Krishna Ni Begani, is composed by Sri Vyasa Raya. Here Lakshmi enacts the role of Lord Krishna's devotee. She imagines him as a little child as she calls out to him. Lakshmi thinks to herself what her life would be like if Lord Krishna were near her at this moment. She envisions dressing him and adorning him with the finest jewelry and pearls. She yearns to hold him in her arms and play with him. She also tells us how the ruler of the seven worlds opens his mouth and shows her the entire universe. When Lakshmi catches him eating a fistful of wine. This item is in Ragam Yamuna Kalyani. This is set to Adi Tali. Presenting to you Krishna Ni Begani.
you can absolutely feel the pure devotion that Krishna's mother, who Lakshmi portrayed, had for Lord Krishna, and how at every point in her life, she deeply, deeply cared for him. She managed to launch us all in a trance, I can tell you that. That was well presented by Laxmi. We are now moving to the heart of tonight's Bharatanatyam repertoire. So our next item is going to be a Varna, which is a relatively longer piece. And you will find that the lyrics to this piece will be quite simple and consist of long syllables. And you'll find something called swara phrases of various lengths. And all these put together bring out the essential features of the raga. To speak a bit more about this lovely Varnam, I would like to call upon Malvika Kalyana Krishnan on stage, Lakshmi's friend and dance mate from the School of Indian Dance Music. So ladies and gentlemen, please give a warm welcome for Malvika. Om Shri Gurubhyo Namaha. Mati Varnam. This is a Varnam. A Varnam is the central and most elaborate number in the Bharatanatyam marga. The entire Varnam is a combination of pure dance and abhinaya presented alternatively. Each line of Sahityam corresponds to one avartana and is repeated 4 to 6 times. Sahityam is preceded by the jadi. Here, Lakshmi regards the Divine Mother, Chamundeshwari, as the Empress of all worlds. She is the bestower of pleasant and passionate music, the powerful daughter of Pandya King Malayadwaja, and the mother of Ganesha and Guha. This is a Daru Varnam in Raga Kamus, composed by Harikesha Nallur Muttaya Bhagavatar, presenting to you Mate Malaya Dwaja. This
This is one of my favorite songs ever, and it made me so happy to hear that Laxmi's choice of partner was this song. Her dance movements were so intricate and elaborative. You can see this, by the way she chooses to portray her abhinayam, her expressions, and how she establishes herself through her rhythmic work in the very many jatis we just witnessed. Doing a 20-25 minute dance piece like this Varna is not an easy task, I can tell you that. As a dancer on stage doing a Varna, you're expected to multitask. You are expected to express your emotions. You want to be paying attention to the rhythm. You want to be knowing that you are holding your style. There's so many things that you have to take into account when doing a Varna. And I think Laxmi deserves another round of applause for all her hard work, precision, and energy. That was simply amazing. So this brings us to the end of our Bharatanatyam element of this Arangetram. And I would now like to call upon our guest speaker, Mrs. Varna Clint. Mrs. Varna Clint is a proud chartered accountant by profession. And we could not have asked for a better first guest speaker, as she also shares a deep passion and love for the arts. She is a singer herself, with a voice that is absolutely mesmerizing. So ladies and gentlemen, please join me in welcoming Varna Auntie on stage. Thank you, Srinidhi. Hello all. നമസ്കാരം. പഴയ ആ ഒരു ഡാൻസിന്റെ നിയമങ്ങളോ രീതികളോ ചിട്ടകളോ ഒന്നും അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതല്ല, പക്ഷെ അത് ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. പല പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിപ്പോ കുട്ടികളുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും പാട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് തലയാട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ. ഒരു ഒരു വയസ്സ് പോലും ആവാത്ത കുട്ടികളാവാം. അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഷോൾഡർ അടക്കുക, അങ്ങനെ ഏതൊരു മൂവ്മെന്റിനെയും ഡാൻസ് എന്ന് പറയാൻ തോന്നും. അത്തരം നമ്മൾക്ക് ഇൻഅഡ്വർട്ടൻ്റ്ലി നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെയുള്ള ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെയുള്ള ഡാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള നീഡ്സിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്ത് ഒന്ന് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ വർഷങ്ങളോളം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വരുന്ന രൂപത്തിനെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് എന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നു. അതുപോലെ മറ്റു തരത്തിലുള്ളത് സോഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിന് ഡാൻസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കല്യാണങ്ങൾക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല. അത്തരം ഡാൻസുകളെ സോഷ്യൽ ഡാൻസ് എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഭാഷകളും സംസ്കാരങ്ങളും രീതികളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും അവരുടേതായ ഡാൻസ് ഫോമുകളും ഉണ്ട്. അത്തരം ഒരു ഫോം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫോക്ക് ഡാൻസുകൾ. അതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ, നമ്മൾ ഇത്ര നാളും തുടർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള രീതികൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. നമ്മളത് നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷനും പകർന്നു കൊടുക്കാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു ശീലമാണ് സന്ധ്യാനേരത്ത് നാമം ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുനൻ കൽവൻ പറഞ്ഞ് ചൊല്ലി കിടക്കാനൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ ഡാൻസിന് മുമ്പും ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലാന്നുള്ളത് ട്രഡീഷണലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ആ ശ്ലോകം ഞാനൊന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. സഞ്ജു പ്ലീസ് കരോക്കെ നമ്പർ 11.
താങ്ക് യു. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പേര് നാട്യാരംഭ ശ്ലോക. നേരത്തെ ശ്രീനിധി പറഞ്ഞ പോലെ ഭരതമുനി എഴുതിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റിസ് എന്ന് പറയാവുന്ന ബുക്കാണ് നാട്യശാസ്ത്രം. നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഡീഷനുകളും എല്ലാം പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണത്, ഒരു എക്സ്പോഷർ കൂടിയാണത്. അതൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു പുരാണ കഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. പണ്ട് ബ്രഹ്മാവിനോട് ദേവന്മാർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ എന്റർടൈൻമെന്റിനായിട്ട് ഒരു വേദം ഉണ്ടാക്കാൻ. അതിന് പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവ് 4 മറ്റ് വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ എലമെന്റ്സ് എടുക്കുകയാണ്. ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ, യജുർവേദത്തിൽ നിന്ന് അഭിനയം, സാമവേദത്തിൽ നിന്ന് സോങ്സ് ആൻഡ് അഥർവവേദത്തിൽ നിന്നും രസ. അങ്ങനെ 4 എലമെന്റ്സ് കൂടിയെടുത്ത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു വേദമാണ് നാട്യവേദം. ഈ നാട്യവേദത്തിൽ ഒരു വിഷ്വൽ പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് ഇന്ദ്രദേവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ഔചിത്യപൂർവ്വം അതെനിക്ക് പറ്റുന്ന പണിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും മുനിമാരായിരിക്കും അതിന് ഉചിതമായവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭരതമുനിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭരതമുനി അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആൺമക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് ഒരു അരങ്ങേറ്റമായി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുന്നിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന് അത് വളരെ ഇഷ്ടമായി. അദ്ദേഹം 24 അപ്സരസുകളോട് ഭരതമുനിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കാൻ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം ത്രിപുരാദഹനം എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം, ദേവാസുര യുദ്ധത്തിന് ദേവന്മാർ ജയിക്കുന്ന ആ ഐറ്റം ഇവരോട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറയാണ് ഭഗവാൻ ശിവന്റെ മുന്നിൽ. അതിൽ ഇംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ശിവൻ അതിന്റെ ഫീമെയിൽ വേർഷൻ, ഒരു ഫെമിനിൻ വേർഷൻ, ലാസ്യ എന്നുള്ള വേർഷൻ പാർവതി ദേവിയോട് പഠിപ്പിക്കാനും താന്തൂരിന്റെ അടുത്ത് താണ്ഡവ ഒരു മാസ്കുലിൻ വേർഷൻ പഠിപ്പിക്കാനും പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഐതിഹ്യം. അതുപോലെ ബാണാസുര എന്ന് പറയുന്ന ഡീമന്റെ മകളായിരുന്ന ഉഷയ്ക്ക് പാർവതി ദേവി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഭരതനാട്യം എന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപം മാൻ കൈമിന് കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഐതിഹ്യം. നമ്മളെല്ലാവരും നേരത്തെ ശ്രീനിധി പറയുന്നത് കേട്ടു. ഭരതനാട്യം എന്നുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എത്രയോ സെഞ്ചുറീസിന് മുമ്പ്. അന്നത് സതിരാട്ടം ഓർ ദാസിയാട്ടം, ചിന്നമേളം എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകളിലായിരുന്നു. അന്ന് ആ ഡാൻസ് ഫോമിനെ 17th സെഞ്ചുറിയിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറാഠ റൂളേഴ്സ് ആണ് അതിനെ സതിർ നോച്ച് എന്നും ഒരു പേര് വിളിച്ചിരുന്നു. ഈ കോട്ട്സിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഡാൻസിനെ യോജിക്കുന്നതായിട്ട്. അതുപോലെ തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് പോയട്രിയുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ, അതായത് സിലപ്പതികാരം, തോൽക്കമ്പിയം പോലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളിലും ഇത്തരം ട്രഡീഷണൽ ആർട്ട് ഫോംസിനെ പറ്റി ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ട്. പണ്ടൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രിസർവ് ആയിരുന്നു ഈ സതിരാട്ടം. അതായത് ദേവദാസി, നട്ടുവനാസ്, അതായത് ഡാൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ മെയിൽ മ്യൂസീഷ്യൻസിന്റെ. അതിൽ നിന്ന് ഈ ഭരതനാട്യം റിസൈറ്റലിന് ചൊല്ലൽ എന്നുള്ള രീതിക്കും അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിലെ ഒരു ഇവല്യൂഷനിൽ
ഒരു പ്രധാന മൈൽ സ്റ്റോൺ വഹിച്ചത് തഞ്ചാവൂർ എന്നുള്ള 4 ബ്രദേഴ്സാണ്. സുബ്ബരയ്യൻ, നട്ടുമണ സുബ്ബരയ്യന്റെ 4 മക്കളായ ചിന്നയ്യ, വടിവേലു, പൊന്നയ്യ ആൻഡ് ശിവാനന്ദൻ. അതിൽ തന്നെ അവരുടെ ആ മ്യൂസിക്കിൽ ഉള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരാൻ കാരണം അവരുടെ മ്യൂസിക്കൽ മെന്റർ ദ ഗ്രേറ്റ് കമ്പോസർ മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാൻസ് ഒരു നേഷന്റെ കൾച്ചറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. അതുപോലെ ഡാൻസിന് വേറെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 പർപ്പസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാവുന്നത്. ഒന്ന്, ഒരു പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക്, ഒരു ഡീറ്റിക്ക് ഒബീസൻസ്, പ്രണാമം അർപ്പിക്കുക. 2, ആ കലാകാരന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭരതനാട്യം പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ലീഡിങ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫോമാണ് കുച്ചിപ്പുടി. ടെമ്പിളായിട്ടും സ്പിരിച്വൽ ഫെയ്ത്തുകളായിട്ടും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഡെവലപ്പായി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കുച്ചിപ്പുടി. തഞ്ചാവൂരിൽ ഇതിന് ഭാഗവത മേള എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. കുച്ചിപ്പുടിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ആ സ്റ്റൈല് കൺസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് 17th സെഞ്ച്വറിയിലെ ഒരു വൈഷ്ണവ പോയറ്റ് സിദ്ധേന്ദ്ര യോഗിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനത്തെ പറ്റി, ബർത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ, ലൈഫിനെ പറ്റിയും ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു തീവ്ര ഭക്തനായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്പിരിച്വൽ പാത്തിലേക്ക് വഴി തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുള്ളത് ഉടുപ്പി മഠത്തിലെ സ്റ്റഡീസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. കുച്ചിപ്പുടി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈഷ്ണവിസം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയോടാണ്. സിദ്ധേന്ദ്ര യോഗിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡ്രീമില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഒരു കഥ ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വാരന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന സത്യഭാമയ്ക്ക് പാരിജാത പുഷ്പം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ആ മിത്ത് ഒരു ഡാൻസ് ഡ്രാമയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്വയം സത്യഭാമയായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് ആ ഒരു വിരഹ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള ഇമോഷൻ ഉൾക്കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സോങ്സ്, ഒരുപാട് കമ്പോസിഷൻസും സ്റ്റോറീസും എല്ലാം ഉണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പോസിഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഭാമാകലാപം. കുച്ചിപ്പുടി റിപ്പർട്ടോറിയിലെ ഒരു ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത, മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ലാത്തൊരു ഐറ്റമാണ് ഭാമാകലാപം. അതിൽ ജീവാത്മാ പരമാത്മ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ്. പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ, ജീവാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു ഇമോഷൻ കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം. ദ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഹു ലവ് കുച്ചിപ്പുടി. ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ 2nd പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഭാരത് രത്ന ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം കുച്ചിപ്പുടി എന്ന ആർട്ട് ഫോമിന്റെ ഒരു കടുത്ത ആരാധകനായിരുന്നു. ഒരു സ്കോളറായിട്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലും അറിയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്ക്. ബട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ആർട്ട് ഫോമിലെ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ Thank you so much, Bhadraji, for sharing the deep-rooted history of these 3 classical dance forms. Please give her another round of applause. I'm sure you all will agree with me now when I said she has a mesmerizing voice. We are now moving on to our next element of today's Arangetram, which is Kuchipudi. Rich expressions, scintillating rhythm, fluid style, and a blend of grace and vigor. That is Kuchipudi. This art form requires a perfect combination of advancement and sensuality, and balance and fluidity. During its heyday, Kuchipudi was conducted and displayed as dance dramas,
meaning it has a strong base in what we call Natya. This dance form is considered to be more than just hand gestures and footwork. It's a way of life. And it's certainly a discipline to follow to make one a better person. Our next item, the Krishna Shabdam, is a very popular piece in the Kuchipudi repertoire. In the Shabdam, the bhava or the emotions are withheld at the beginning, and after the dancer has clarified herself, these emotions are released in a measured and disciplined manner. You will be able to identify this and strings beautiful fragrant flowers to garland him. This composition is of Sri Venkati Chinna Satyam in Mohanaratam set to Talam Adi. The beauty of this item lies in the Sringara Rasa. Presenting to you Krishna Shabdam. Thank you.
That was such an expressive and energetic performance. And her costume, absolutely beautiful. She looks like a goddess. Little sneak peek into the raga of the song we just witnessed, which is the raga Mohanam. The raga Mohanam is a bright, pleasant, this essence a bit better. So for a raga like Mohanam, it is best sung and listened to in the night. And this raga is known to have the power to calm down anxiety, stabilize blood pressure, and soothe the depressed state of mind. It can also help in terminating migraines and headaches. So you can view this raga Mohanam as a very therapeutic raga. An interesting thing to note about this raga is that you find that there are many tunes from various countries that resemble this raga. So when I say countries, I'm not just speaking about India. I'm not just speaking about Carnatic style music. I'm not speaking about Hindustani music now. I'm talking beyond that. Ancient Chinese music, Japanese music, and Hungarian music also have traces of Mohanam in them. A lot of East Asian music is based off of the raga Mohanam. They might call it different names, we call it Mohanam, they might call it something else. But I think this just goes to show the power of music and its ability to connect and communicate. And it's just amazing, the power of music. But something that I learned that I'd like to share with you before we move on is that the national anthem of Thailand is in the raga Mohanam. And that was an interesting fact that I learned, and I thought that I'd share that with you. But as you can see, this raga Mohanam lends itself for extensive elaboration and exploration and has many compositions in both classical and film music. Moving on, we are now moving to what you can call the climax of Kuchipudi repertoire. So I would like to call upon Anusha Rao, a fellow student of the School of Indian Dance and Music and a friend of Laxmi's, to provide us with what exactly a tarangam is and the story that Laxmi will be narrating through this beautiful piece. Please welcome Anusha on stage with such a warm round of applause. Om Shri Guru Pyo Namaha. This song, written by Saint Narayana Devta, is about Lord Krishna. In a taranga, the dancer stands atop a brass plate, executing a series of rhythmic patterns in time to the music. And what is so awe-inspiring is that while the dancer keeps time to the music, she has to balance a pot of water on her head. This takes tremendous focus. Believe me, I've had to mark a few flaws because I've gone so many times. But Laxmi has a complete mastery of it. Essentially, this is a combination of Samgita, Tala, Laya, and Vadya. Just a moment as we fix a little something and we'll get back into this beautiful tarangam straight away. But in the meantime, as Anusha beautifully pointed out, this tarangam is also in the raga Mohanam. So you'll get to experience what we've just learned about this ragam and its beautiful therapeutic background to it. Now, I would like to just briefly talk about the salage, the bells that dancers wear around their ankles. And before an Arangetram is done, you'll find that the dancer undergoes something called the salage puja.
essentially an ode to these dancing bells, to these salige. But why do we wear the salige, right? And I can tell you, as a dancer or as an audience member, let me start there, you notice that you'll start to focus on the face, you notice her expressions, you notice the hand gestures. But a lot of the time, as an audience member, as a spectator, you're not able to focus on the footwork of the dancer. And this salige helps to accentuate and extol the footwork. As a fellow dancer myself, I would always remember trying to tiptoe backstage and trying not to make any noise with my salige. But your salige, it just happily portrays its responsibility to you. It doesn't shy away from its responsibility. And that is the beauty of a salige. It comes with you as in your dance, in your journey as a dancer. So, we're ready? Awesome. Alright, so we're now going to be seeing the Tharanam. We're going to get back into the Tharanam. Let me just narrate the story of the Tharanam to refresh our memories. It just describes Lord Krishna as the little cow herder and calls upon him to protect her and protect us all. She asks him to grant us everlasting joy. She praises him as he who walks with the pretty gaits of an elephant, he whose body shines as bright as the moon, the son of Nanda, with eyes that can be easily mistaken for the petals of a lotus flower, so pure and divine, is always seen merging and playing among the gopikas in the neighborhood. She further demonstrates how he bestows the powers of restoring a broken domestic life and can destroy his enemies.
I'm absolutely awestruck. As a fellow dancer, I can tell you that this piece is no easy work. The amount of concentration that is needed to perfectly balance on the brass plate, and on top of that, to balance this brass pot filled with water to the brim on your head, it's tremendously difficult, I can tell you that. And for that wonderful performance Laxmi has just given us, we can see all the practice and the hard work and time that she has spent learning the art of focus and balance, and all that has paid off today. Please give her another round of applause. Since we got to talk about the salage or the chilanga for a split second, if you guys would, if you as an audience member would have noticed, Laxmi's chalanga has 5 rows of brass bells. And for those of you who are present at her Salanga Puja, would have maybe noticed that at that point in time, she was not wearing a chalanga with 5 rows of brass bells. It might have been 3, it might have been 2. But that increase in the number of rows, it just shows the growth of the dancer. It's a representation of the growth of the dancer. And I think that deserves another round of applause, ladies and gentlemen. Laxmi has grown so much. She has gone from dancing from a small age, just learning the foundations, to doing her Chalanga Puja and wearing a Chalanga that only had 3 rows. And now look where she is, doing her Arangetram, wearing a 5-row brass belt Chalanga. It's absolutely breathtaking to see her growth as a dancer, and I'm sure, as eager as I am, you're all waiting to see the number of performances that she's going to give us next. So then this brings us to the end of our Kuchipudi element to the Arangetram. I would now like to call upon our keynote speaker. She has known Laxmi for about 13 years, and so that's a very long time. So we can't wait to hear from you, Uttaranti. So please, ladies and gentlemen, please join her in welcoming. Please join me in welcoming her on stage. Thank you, Srinidhi. A very good evening to all. Hope all of you are having a wonderful evening. I am Uttara, and I have been invited to say a few words about Laxmi. Indeed, this is a great honor and pleasure for me. I am their family friend, and I know Laxmi's parents for past 18 years. As you all know, Laxmi's father, Mr. Suresh Kayan, is working for Choppies. His wife Chandrika, popularly known as Mini, is working for Point Motor Sales. We spend almost all weekends and holidays together. Being in this friend circle for these many years, I know they have a lot of dreams and aspirations about Laxmi. This Arangetram is fundamental. May God bless Laxmi to achieve all of them. Now, coming to Laxmi, she is blessed to be born in a family passionate towards art. It is her mother's dream to see Laxmi as a dancer. Mini aspired to be a dancer, but life took her to a different path. Now, she is happy to see her dreams fulfilling through her daughter. Laxmi has a strong personality, and she is determined and hardworking girl. She takes things in the right attitude and very friendly to everyone and ready to accept any criticisms. I feel Laxmi is a perfectionist. Whenever I go to their house, I have seen her practicing the assignments that her guru has assigned, and she will do it until she gets it perfect. Being the perfectionist she is, I believe Laxmi is going to achieve high levels of Indian classical dance, and may God Nadaraja bless her to achieve this. Moving into her
academic achievements, I have a lot to say. Laxmi has an excellent academic history. She bagged 6 A stars in 4-5 and 3 A stars in 8-2. She is always among the top scholars in her school. Now, she is doing ACCA. In her last exam, she even scored first position in Botswana for one of her papers. Congratulations, Laxmi, from her parents. Suresh and Mini, you both are very lucky to have Laxmi as your daughter. I still remember like yesterday that I was standing on this very same stage for Laxmi's Tinaga Puja to talk about her family and her achievements. I can't say everything has changed, but can see a drastic improvements in Laxmi's grace and balance. Laxmi's classical dance journey has gone through significant modulations under her guru, Srimati Achita Mandeshla. The rigorous practice, hard work and her commitment towards dance have indeed brought clarity and precision in her performances. I always wonder how Laxmi can manage her studies and dance together. To my surprise, Laxmi recently started her Carnatic music lessons as well. We all know how difficult it is to be on stage all alone and to hold the audience. The way Laxmi portrays different characters in today's performance were all fabulous. Congratulations to her guru and parents for bringing her to this level. Without any doubt, I can say it is all about Mini's determination which brought Laxmi to this position. She always inspires Laxmi to do her best and push Laxmi to practice even when Laxmi was not interested in rigorous practice. Though Laxmi is the center of this presentation, without the contribution of her dance guru, she would not have made this. This introduction will be incomplete if I didn't mention a few words about her dance teacher. I should definitely say all the progress in Laxmi's performance is with the endless support and effort of Ajita. Last but not least, Laxmi, you look so gorgeous in this attires, and all credit goes to Mini and Ajita for the fabulous collections. Let's wish Laxmi will continue to pursue this beautiful art form and may this be the beginning of all. Let me conclude and wish Laxmi the very best for her future. Thank you all. Thank you very much for those wonderful words about Laxmi. I learned so much and I stand corrected. Auntie's family has known Laxmi and her family for 18 years, which is a really long time. Thank you again, once again, with Auntie. I would now like to call upon Laxmi's father, Mr. Suresh Kumar Kaya, to provide the School of Indian Dance and Music students with a token of appreciation. So if we can have Mr. Suresh Kumar on stage, that would be wonderful. Please give a round of applause, ladies and gentlemen. Alright, so to provide the School of Indian Dance and Music students who have so beautifully narrated all the dance pieces we have seen today and are yet to see. So Mr. Suresh Kumar, Laxmi's father, is proudly going to give a token of appreciation on their behalf. So can I please call upon Meera Sadishan? Mrinalini Majeshwar,
Shreya Alakat, Akshata Madagari, and Geetika Krishnan. Let's give them a round of applause, ladies and gentlemen. Thank you, Geetika, for your wonderful narration. All the lovely ladies we see on stage today are all dance mates of Laxmis. They grew up together, dancing together, and as you grow up learning an art form like this dance, you always have a very special connection with each other. And I'm sure wherever they go in life, wherever their path takes them, they'll always have each other to lean back on. And I think that's the power of art. It gives you connections, it gives you communication, it gives you that power to know that you have people in you, people you are struggling with, people you are glorified with. And that's such a beauty with this dance group here. Dance and music students for the lovely narration and for being here today and supporting your fellow dance mate Laxmi. I'd like to request Mrs. Suresh to just remain on stage and to grace our two guest speakers of this evening, Mrs. Varna Clint and Mrs. Udra Mohan. So could we please have those beautiful ladies on stage? Thank you so much. Thank you, Mrs. Suresh. I would now like to call upon Mrs. Varna Clint to say a few words before we move on to the final segment, the final element of today's Arangetram. Thank you, Stacey. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതിൽ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിലെ ഒരു രൂപമാണ് മോഹിനിയാട്ടം. അതുപോലെ തന്നെ കഥകളി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളത്. മോഹിനി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ദശാവതാരങ്ങളിൽ ഒരു സിഡക്റ്റീവ് എൻചാൻട്രസ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു അവതാരം മോഹിനി എന്ന പേര്. അതുപോലെ ആട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാൻസ്. അങ്ങനെയാണ് മോഹിനിയാട്ടം എന്ന പേര് വന്നിട്ടുള്ളത്. മോഹിനിയാട്ടത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ 16th സെഞ്ച്വറിയിലുള്ള വ്യവഹാരമാല എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലും അതുപോലെ 17th സെഞ്ച്വറിയിലെ ഘോഷയാത്ര എന്ന പുസ്തകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലും എത്രയോ മുമ്പ്
ഈ ഡാൻസ് ഫോം വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് പല അമ്പലങ്ങളിലെയും സ്കൾപ്ചേഴ്സിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. ഇത്തരം ഡാൻസ് ഫോമുകൾക്കെല്ലാം ഒരു ഫോറിൻ ഇൻവേഷൻ നടന്ന സമയത്ത്, അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ച ഈ താരാട്ടുപാട്ട് കേൾക്കാത്തവരായിട്ടുള്ള മലയാളികൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ പാട്ട് രചിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ്. ഹിരേമൻ തമ്പി എന്ന ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റ് കമ്പോസർ രചിച്ചിട്ടുള്ള വരികൾ. സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്താണ് പല മ്യൂസീഷ്യൻസിനും അവരുടെ ആർട്ട് മ്യൂസിക് എന്നുള്ള ആർട്ട് ഫോമിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കാനും പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കർണാട്ടിക് സ്റ്റൈലിലെ മൂർത്തികൾ എന്ന് പറയാം ത്യാഗരാജ ഭാഗവതർ, ശ്യാമശാസ്ത്രികൾ, മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ. ഇവരെല്ലാവരും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫോമിനെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം. ബിക്കോസ് എങ്ങും കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് മാത്രം പരിചയമുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവങ്ങളുടെയും കഥകളാണ് ഇത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫാന്റസി, നമ്മളൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് ഫാന്റസി എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോഴും ബാറ്റ്മാൻ, സൂപ്പർമാൻ, അവതാർ പോലെയുള്ള സിനിമകളും അതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പണ്ട് ഞാനൊക്കെ സ്ഥിരമായി കണ്ടിട്ടാണ് ജയ് ഹനുമാൻ, ഓം നമ ശിവായ, മഹാഭാരതം പോലുള്ളത്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ പറയുന്ന ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ന്യൂ ഫോം എന്ന് പറയാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഡിവിനിറ്റിയാണ്. നമ്മളിതിലെല്ലാം ഒരു ദൈവികത കാണുന്നുണ്ട്. I think that Laxmi is ready here, so let's watch her performance. Thank you. Thank you so much, Arangetram, for the lovely history behind Mohiniyattam. So Mohiniyattam literally means dance of enchanters because of its mesmerizing quality. It epitomizes the best exposition of Laxmi with its gentle pace and rhythm. And through its rhythmic pattern, dressing style as you can see on stage, and unique features, Mohiniyattam is truly distinct and different from other dance forms of South India and has become famous worldly. The first item of tonight's Mohiniyattam repertoire is a Ganesh Stuti titled Papa Bayaharam. In our culture, it is well known and customary that before we start anything auspicious, we pray to Lord Ganesh as he is a remover of obstacles, and today is no exception. Laxmi will embark on today's Mohiniyattam journey, starting with this Ganesh item. I would like to call upon Shreya Alakat, Laxmi's friend and dance mate, to introduce us to this piece. So please welcome her on stage, everybody, with a huge round of applause. Om Shri Gurubhyo Namaha. Baba Bhaihar. This is a Ganesha Stuti. Lord Ganesha, the remover of all obstacles and miseries, the one who showers prosperities, is presented here as the deity who holds the robe and the rod with dancing feet, the master of expressions and the one who embodies rhythm. The item is set in Hamsadani Ragam and Champalatani.
pointed out, this beautiful art form did originate from Kerala. And so the movements replicate.
Close your eyes and listen to this beautiful composition by Maharaja Sri Swati Tirunal once again. All you will be able to imagine. Good evening, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure and honor to cast a vote of thanks to all of those who have given their enormous support and blessings towards the event, and also in making this dream come true for Laxmi Parvati and her proud parents. We truly believe that words are not enough to express our feelings of gratitude to all of you who have gathered here today on the Almighty for all the graciousness in making this happen today. We do believe that Laxmi has already gained these blessings in the form of a guru, family members, friends and well-wishers. Now let us extend our gratitude towards Kalamandalam Ajita Manjeshwar, the respected guru for Laxmi Parvati. She is known to all art lovers in Botswana and is very famous for her dedication and hard work. We would like to remember with deep appreciation for her tremendous efforts, hard work and training in grooming up Laxmi as an Indian classical dancer that you have witnessed today. Words are not enough to express our thankfulness to her. Also, thank you very much Manu Manjeshwar, Maito and Meena for being so supportive during Laxmi's training sessions. I am also taking this opportunity to thank all the students of School of Indian Dance who have supported her and introduced the dance items today at Laxmi's Arangetram performance. Before we go on remembering the names of those who have given the relentless support, let me thank the temple authorities for giving this sacred venue for this event. Thank you Mr. Rajesh Ji, Pathak Ji, Mr. Narayan Ji, Pradeep Ji, Arun Ji and all the committee members for making this happen. Thank you very much Srinidhi for being our MC and managing the stage very well today. May I please call Mr. Suresh Kumar to hand over a token of appreciation to Srinidhi. Laxmi's performance. It was really informative and interesting. Thank you Sanjay for the live streaming today's program and Sanjay KP for the video recording. May I please call Sanju and Sanjay onto the stage to receive a talk of appreciation. Thank you Manju, Sridevi and Divya for all the help and support
to have the support, blessings and inspiration all in the time from the beginning, from Minnie's her brother. And likewise, in this Arangetram, there have been multiple people behind the scenes that have all played very pivotal roles in making this event such a success and allowing Laxmi to perform her best. So a huge round of applause for all the people behind the scenes. We are now nearing the end of tonight's Mohiniyattam repertoire. So I would like to call upon Geetika Krishnan, a student at the School of Indian Dance and Music and Laxmi's friend, to say a few words about this next piece, which is going to be a Dillana. Please welcome Geetika on stage, everybody. Om Shri Gurubhyo Namaha. Dillana is considered as one of the final items during a Mohiniyattam recital and deals with the purest form of dance. Happiness, joy, and the feelings that are given to expressions while performing Dillana. This Dillana is in Raga Planashri and is set to Adi Gaborone. It is a composition done by the world
is a prayer of gratification and respect to all the gods, Lord Nataraja, Lord Ganesha, to the Guru, to her Natavangam, and of course to the wonderful audience we have here. So let us have the Mangalam now. Mangalam, Shubha Mangalam, That was absolutely beautiful. Can we all put our hands together to show our support and appreciation for all of Laxmi's performances today? Ajita Aunty has just presented Laxmi with a certificate of completion of her Arangetram, as well as a Nataraja statue, the Lord of Dance. As a remembrance of today and the many more times that Laxmi will continue to dance. I would like to request Ajidanti to grace us with her presence on stage, and I would also like to call upon Laxmi's parents to provide Ajidanti with a token of their appreciation. Thank you everyone. Laxmi, I know you must be so tired, but can I just call you upon stage just to say a few words? Yeah? Awesome. Give it up for Laxmi. Good evening, everyone. Thank you all for coming. I know everyone has a busy schedule, but so thank you so much for taking the time to come and watch me. This includes those who are watching me through the YouTube live stream. Thank you so much. At this moment, I just really want to thank both my parents for working so hard to put this event together. Thank you for being the perfect dance teacher, a loving second mother, and most importantly, for helping me become a better version of myself. I know for those of you that know me, the old version of me wouldn't be standing in front of you and talking like this. So, I also want to thank Shri Devi and Vidyanti for helping me backstage. Srini for being my MC, and also for coming for all my stage practice sessions and being so supportive as a senior student. Thank you so much. I would also like to thank Vidya Chichi for supporting us in many ways. Thank you, Vidya Chichi. And for those who were mentioned by my aunt, I would like to thank you once again. I really don't want to go through the list again, but thank you so much. Your contribution was very valuable. Thank you once again.
event. I'm sure by now we all hope to see many more of Laxmi's performances. So huge congratulations to her and her future dance career. There will now be opportunities to take pictures with our star of the night, Laxmi, probably on stage or outside or wherever the cameraman is. So feel free to come up, participate and congratulate Laxmi and take a nice photo with her to remember this day. There will also be packed boxes of food kept ready to go, so feel free to grab one on your way out. But please do note that there is a policy that you should be eating in the halls here, so if you do wish to eat, make sure you find a nice cozy spot outside and indulge in the food. Otherwise, a huge thank you to the audience that has been listening and engaging attentively. So I'm sure you can give yourselves a round of applause. It has been wonderful being a director of ceremonies for Laxmi's Arangetram. So thank you all, have a good night and drive safely. Move it. What's that? It's more കറക്റ്റ് അവിടെ മെല്ലെ നടത്തും. ഇവിടെ നിൽക്കാൻ നല്ല വ്യൂ കിട്ടും. ഇവിടെ നിന്ന്